Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aí no rolê hoje de Peruíbe para São Paulo. Vou levar vocês aí comigo. Bora subir essa serra. Amanhã é dia das mães, sabadão. Tô levando pouca coisa aí, pouca bagagem no carro, para falar a verdade. O carro praticamente vazio. Amanhã vai rolar um almoço. Foi escrita para inspirar, cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus.
ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve aí. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Bom, galera, é isso. Estou de volta aí a Peruíbe. O consumo, de uma forma geral, foi muito bom. Não foi melhor porque eu rodei um trecho ali urbano, bastante na verdade. Eu fui da minha casa para Osasco, rodei domingo de manhã aí com a patroa lá pelo bairro. Então não foi melhor, porém de uma forma geral foi bem. Chegando aqui em Peruíbe, estava marcando 10 km por litro aproximadamente. É lógico que esse computador de bordo ele não é exato, porém eu acredito que fez uma média próxima ali, talvez em torno de 9,5, 9, quem sabe ali próximo de 10. Mas é isso, para o conforto, para o espaço que esse carro entrega, para a potência, eu acredito que o consumo está de bom tamanho. Não tem como fazer milagre. Beleza, galera? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados que logo eu volto com mais novidades para vocês. Aquele abraço, fui!